오스왈드 챔버스 주님은 나의 최고봉. 3월. 사명에 충실하십시오. 3월 8일 제거된 생명. 죄를 멀리할 뿐 아니라 사물을 보는 전반적인 견해가 바뀔 때까지는 그 사람은 예수 그리스도와 연합한 것이라고 말할 수 없습니다. 하나님의 영으로 위에서 난다는 뜻은 전에 붙잡고 있었던 것들을 다 내려놓아야 하는 것을 의미합니다. 그 후 하나님의 성령께서 우리에게 더 제거하여야 할 것을 보여주실 것입니다. 모든 면에서 내 자신에 대한 나의 주장과 권한을 포기하게 될 것입니다. 당신은 당신이 소유한 모든 것을 포기할 의사가 있습니까? 내가 사랑하는 모든 것들을 오직 주 예수님의 죽음과 하나가 되기 위하여 내려놓을 수 있습니까? 잘못된 망상에서 벗어나려면 우리는 언제나 뼈아픈 고통스러운 과정을 지나야 합니다. 주님께서 나를 보시는 관점에서 내 자신을 참으로 보게 될 때 우리에게 충격을 주는 것은 나의 육체의 징그러운 죄악들이 아니라 내 마음속에 예수 그리스도에게 대항하는 무서운 교만입니다. 만일 당신이 모든 것을 내려놓아야 하는 순간에 있다면 그 위기를 뚫고 지나가십시오. 모든 것을 내려놓으십시오. 하나님께서 당신에게 요구하는 모든 것에 당신이 합당하게 될 수 있도록 주님께서 당신을 변화시켜 놓으실 것입니다. To become one with Jesus Christ, a person must be willing not only to give up sin, but also to surrender his whole way of looking at things. Being born again by the Spirit of God means that we must first be willing to let go before we can grasp something else. The first thing we must surrender is all of our pretense or deceit. What our Lord wants us to present to him is not our goodness, honesty, or our efforts to do better, but real solid sin. Actually, that is all he can take from us. And what he gives us in exchange for our sin is real solid righteousness. But we must surrender all pretense that we are anything, and give up all our claims of even being worthy of God's consideration. Once we have done that, the Spirit of God will show us what we need to surrender next. Along each step of this process, we will have to give up our claims to our rights to ourselves. Are we willing to surrender our grasp on all that we possess, our desires, and everything else in our lives? Are we ready to be identified with the death of Jesus Christ? We will suffer a sharp, painful disillusionment before we fully surrender. When people really see themselves as the Lord sees them, it is not the terribly offensive sins of the flesh that shock them, but the awful nature of the pride of their own hearts opposing Jesus Christ. When they see themselves in the light of the Lord, the shame, horror, and desperate conviction hit home for them. If you are faced with the question of whether or not to surrender, make a determination to go on through the crisis, surrendering all that you have and all that you are to Him. And God will then equip you to do all that He requires of you.